Okay. Okay, good morning to all of you. Is screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So from today we will solve at least 10 to 15 problems on this chapter, and the complicated problems only I'll solve, and other problems I'll explain to you. Okay. Yes, sir. Okay. Now here we have got the balance sheet of Aroma Limited, and calculate the current ratio. Now see the last line. We are asked to calculate current ratio and offer your comments as a professional financial analyst. Okay. Now what is current ratio? Tell me. What is current ratio? Current assets upon current liabilities. Okay. What is standard current ratio? 2:1. 2:1. So for the payment of 1 rupee of current liability, at least a firm should have 2 rupees current assets. Right now? Yes, sir. Yes, Okay, sir. Yes, now first of all, identify the current assets at asset side. Tell me, property, plant, and equipment. Is Trade it in current stock. asset? No, sir. No, No, it sir. is no, not current sir. asset. Then long-term investments. No, sir. No, No, sir. sir. Okay, stock in trade. Yes. Yes, sir. So stock Yes, in trade is current asset. Trade receivables. Yes, sir. yes, Okay, yes, it is also. Then marketable securities. Yes, sir. yes, Very good. And bill of exchange, debit Yes, sir. yes, balance. Now bill of exchange, debit balance means what? Right? Bills receivable, na? Yes, sir. Very yes, good. Now identify the current liabilities. Share capital, equity share capital, is it? No, sir. No. no, Reserve fund, No, sir. no, business profit. No, sir. no, Okay, 7% mortgage debentures. No, sir. Okay, the first three, equity capital, reserve fund, and business profit, are a part of net worth, na? Yes, sir. yes, Okay, sir. Yes, surplus sir. fund. And 7% mortgage debentures, long-term debts, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, trade payables, current liability. Current. Yes, sir. yes, Very good. A bank overdraft payable, current liability. Current. Very yes, good. And bill of exchange credit balance, bill of exchange credit bills balance. payable, What is Yes, it? sir. Bills payable. Okay, is it a bills part of? payable, Okay, is it a part of current liability? yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, and earned commission. Earned commission. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Hmm? Outstanding commission. Outstanding commission. ठीक है. But earned commission. Now this look here the formula, the solution they have provided. Now here the current ratio formula is current asset divided by current liabilities. Now we have identified what the current assets. Now look, do you see here stock in trade? Hmm? Yes, Stock in trade is there. Huh? Then after stock in trade, next thing is trade receivable is also there. Next identified current asset is marketable. It is also here. Then bill of exchange debit balance means bills receivables. Now if you see the current liabilities, trade payable is also there. Bank overdraft is also there, and unearned commission. All three things, all four things are here. Right now, right now. Yes, sir. Now yes, sir. first mention all current assets, then mention all current liabilities, then put their figures, then make addition of all current assets, and then make addition of all current liabilities, then divide current asset by the current liabilities, and this ratio we express in proportion. This ratio is expressed in proportion, so mention over there the proportion. So what is the proportion here? 0.70 is to 1, right now? Yes, Hello. sir. Yes, So sir. here the current Yes, ratio sir. is 0.70 is to 1, right? मी सॉल्व करण्याची गरज नाही मला वाटत तरी, कारण की सिंपल आहे, राईट ना? Yes, 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 sir. 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 Okay, now you have to offer your comments as on professional financial analyst. You tell me here, what is the answer here? 0.70 is to 1, right? Yes, Yes, sir. sir. Okay, what is the standard current ratio? 2 is to 1, right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Now, for the payment of 1 rupee of current liability, available current asset value should be 2. That is what expected. But here, see, for the payment of 1 rupee of current liability, the available current asset value is 0.70 only, right now? Yes, 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 sir. sir. So in the near term, it is not possible for this company to discharge all its short-term debts. So this company's short-term financial position is not good. Agree? Yes, sir. Yes, yes, sir. And one more thing which I want to tell you. Look here. What is the value of trade receivables, Ray? Bills, sundry debtors. What is the value?
2,90,000 2 na? lakh And 90,000. these debts are outstanding for more than 6 months. It means what, Ray? For last 6 months, for last 6 months, the payment has not been received from the debtors. Now, it is also not a good indicator, right? Right? Yes, Yes, sir. sir. It means what, Ray? For the payment of current liability, your receivables, your debtors will convert into cash after 6 months, and it is not a good indicator, right? Yes, sir. Yes. So now see here comments, in comments what is mentioned. Look here, the comments. First of all, the current ratio in the above case works out to be 0.70. It means what, Ray? To discharge the current liability of rupee 1, the company has only 0.70 current assets available, and expected ratio is 2 is to 1. So here, the present ratio seems to be lower than the expected standard ratio, right? Na? Which indicates that the short-term financial or liquidity position or short-term debt paying ability of this company is very poor. Agree, na? Yes, sir. Yes, Huh? sir. Okay, good. Next, and it is even difficult for this company to pay short-term debt, honor short-term debt in near future. So whatever we discussed, the same is reflected here, right? Na? Yes, sir. And see Yes. the point number two, the dates are the dates are outstanding for more than 6 months, na? And the interesting part is that what is the total of current asset here? 4,90,000, right? Right? The total of Yes, sir. current asset is Yes, four lakh sir. ninety thousand, and here what is the value of trade receivable? 2,90,000, right? So more Yes, than sir. half. So more than half of current asset is outstanding for a period of 6 months. So in the near future, it is not possible for this company to survive, right? Yes, sir. Right. So here the person who is who is in charge of collection department, uh, we should ask him why the debts are remaining outstanding for a period of more than 6 months. What is your action plan to cover the debts in time, right? So all sorts of suggestion you are expected to give to the to the company, na? So that part is missing here, but you can say here, you can add in your comment, you can give your suggestion that more than 50% of current asset is sundry debtor, and these are remaining outstanding for a period of 6 months. Then the person who is responsible in collecting cash from the debtor, what he is doing, what is his action plan to recover the debts in time. The company should consider its credit policy to the customers. It should reduce the credit period given to the customers in the near future. After that, only after that it can survive in short run. Otherwise it will be very difficult for the company to survive even in short time, right? Now, Yes, sir. Yes, sir. yes or no? Now the situation is very complicated here. 0.70 is what, Ray? The value of current asset. So here you can give one more suggestion to company. Then have a loan, at least have a long term loan, and have it at cheap rate. So when you have long term loan at a cheap rate, there will be ample cash. And if there is increase in cash balance, then it will be easy to survive in short run, right? Na? Oh, sir. Okay, good. समझ ला problem? समझ ला था? Yes, sir. Okay, Yes, now sir. illustration number two. We have got here illustration number two. From the following data, we are asked to calculate the current ratio. Now see what is the data? Inventory. Inventory is current asset, right? Now Yes, we have sir. got here liquid ratio. Which ratio is given here, Ray? Liquid ratio. Liquid Liquid ratio. ratio. Now liquid ratio is a ratio between liquid asset and liquid liabilities, na? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now in liquid asset, do we consider inventories and prepaid rent in liquid asset? No, sir. So, right, liquid asset means what, Ray? Total of current asset minus inventory and prepaid rent, na? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And liquid liability, in liability, we have to consider all type of current liabilities, right? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay. See, few financial experts for liquid liabilities do not consider bank overdraft, but the standard practice, as of now, is to consider all current liabilities are liquid liabilities. It is a standard practice now. Okay. Okay. Now, next is current liabilities. What is the balance here of current liabilities? 7,500. 7,500. 7,500. Now we have to compute here which ratio? Current ratio, no? Current ratio. Okay, we have got the solution here. I'll explain directly the solution to you.
Now see, calculation of current ratio. First of all, you tell me what is the liquid ratio given in the problem? 2 2 is is to to 1. 1. So it means what, Ray? The value of liquid asset is rupees 2 for the payment of 1 rupee of current 1 rupee of liquid liability, right? Yes, sir. Okay, good. Now here current liabilities. What do you mean by current liabilities here? Current liabilities means your liquid liabilities plus liquid liabilities. And here I would say current liabilities are equal to liquid liabilities only. Do not consider the bank overdraft and accrued expenses here. Always you have to assume, you have to follow the standard practice. Standard practice is what? All liquid liabilities are current liabilities, though it includes bank overdraft. Are you understanding? Only in one case, one scenario, bank overdraft you are supposed to ignore if it is a permanent source of financing. Then only you are supposed to deduct bank overdraft from current liability to calculate the value of liquid liability. समजलं? Yes, sir. But as of now here current liabilities are equal to what? Liquid liabilities ना? बरं मला सांगा लिक्विड लायबिलिटीज किती प्रॉब्लेम मध्ये मग 7500 ना? Yes, sir. मग मला सांगा लिक्विड लायबिलिटी जर 7500 असतील तर लिक्विड ॲसेट किती असतील? 7,500. 15,000. अरे बेटा इकडे बघा 15,000. 7500 इज इक्वल टू 1 राईट. तर Yes. टूला किती ना? टूला किती क्वेश्चन मार्क ना, म्हणजे 15,000 काय असणार आहे लिक्विड ॲसेट, बरोबर ना? Yes, sir. ओके पुढे पाहता. करंट लायबिलिटी इज 1 इज इक्वल टू 7500. देअरफॉर लिक्विड ॲसेट्स आर रुपीज 15,000. अग्री का? 15,000. बरोबर ना? Yes, sir. बरं Yes. बरं आता मला सांगा करंट ॲसेट म्हणजे काय? करंट ॲसेट म्हणजे काय? लिक्विड ॲसेट प्लस इन्व्हेंटरीज इन प्रिपेड रेट ना? अरे Yes. बरोबर की नाही? Yes, sir. हा आपण फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. करंट लिक्विड ॲसेट कसे कॅल्क्युलेट करायचे? लिक्विड ॲसेट इज इक्वल टू व्हॉट? इज इक्वल टू व्हॉट? करंट ॲसेट मायनस काय करायचे करंट ॲसेट मधून? इन्व्हेंटरी इन प्रिपेड रेट ना? Prepaid rent. इन्व्हेंटरी इन प्रिपेड रेट ना? म्हणजे मला सांगा करंट ॲसेट कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर लिक्विड ॲसेट मध्ये इन्व्हेंटरी इन प्रिपेड रेट आपल्याला ऍड करावा लागेल, बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. किंवा तुम्हाला मी ओपन करतो. सो जस्ट अ मिनिट, लेट मी ओपन इट. कुठे गेलं? क्विक ॲक्सेस देन कुठे गेलं रे? हां, अनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. जस्ट अ मिनिट जस्ट अ मिनिट. द फॉर्म्युला हां इथे पाहताय. लिक्विड ॲसेट कसं कॅल्क्युलेट करतात? लिक्विड ॲसेट इज इक्वल टू व्हॉट? करंट ॲसेट मायनस स्टॉक अँड प्रिपेड एक्सपेन्सेस ना? Yes, sir. आणि जर इफ यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द करंट ॲसेट तर स्टॉक अँड प्रिपेड एक्सपेन्स जे मायनस मध्ये राईट साईडला ते लेफ्ट साईडला काय होईल? Plus. Plus. प्लस. सो करंट ॲसेट इज इक्वल टू लिक्विड ॲसेट प्लस स्टॉक अँड प्रिपेड एक्सपेन्सेस, राईट ना? Yes, sir. ओके. सो लुक हिअर हिअर त्यांनी तेच केलंय. करंट ॲसेट इज इक्वल टू व्हॉट? करंट ॲसेट इज इक्वल टू व्हॉट? लिक्विड ॲसेट प्लस इन्व्हेंटरीज प्लस प्रिपेड रेंट. आता लिक्विड ॲसेट आहे 15,000. वरती इन्व्हेंटरी प्रिपेड रेंट किती दिले चेक करा. प्रॉब्लेम मध्ये इन्व्हेंटरी 6,000 and prepaid rent is 1,500 na? 1,500. So add 6,000 and 1,500 in current asset value. You will get the balance of current asset. Sorry, in liquid asset value. झाला करंट ॲसेट किती जाता? 22,500 ना? Yes, sir. Okay, and what is the formula of current ratio? Current asset upon Current asset upon current liabilities. liabilities. What is the value of current asset here now? 22,500, बरोबर? Yes, sir. And liquid assets are current liabilities. So liquid current liabilities 7,500. Now what is the ratio? 3:1, बरोबर? 3:1. Yes, sir. So what does it indicate? What does it indicate? For the payment of what is the standard current ratio? 2:1 na? 1. 2:1. It is 3:1. It means what, right? For the payment of 1 rupee of current liability, this company has available balance of current asset rupees 2, right? 3 rupees 3, sorry, rupees 3, not 2, बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. So short term financial position is good, but the standard current ratio is 2:1. So it should try to invest its current assets. It should try to decrease the proportion of its current asset at a level of 2:1, and that extra current asset it should invest in further prospects. कळलं का? Yes, sir. ओके. नाव आता सेकंड क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहे, हा तुम्हाला समजला पाहिजे. पहा, सो सेकंड क्वेश्चन पहा काय. ओके, रॅमको लिमिटेड रायपूर
has maintained its current ratio at desirable level 2:1. बरं, करंट रेशो काय आहे कंपनीचा? करंट डिझायर्ड रेशो काय आहे? 2:1. ओके, 2:1 आहे. ठीक आहे, मी एक स्टेटमेंट एक्सेल ओपन करतोय म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल नेमकं होणार काय आयडिया येईल. ठीक आहे, इथे ओके, करंट रेशो इज व्हॉट? 2:1 ना. So current asset Yes. divided by current liability. I'll increase the size. Just a minute. It will take time. फास्ट होत नाही ना रे, समजते नक्की? हो सर. 101. But the number is good. It is still processing. Okay. 14. ठीक है. Current ratio is equal to what? Current asset upon what? Current liability. Right now? बरोबर ना? Okay. Now what is here standard current ratio? 2:1. ओके, 2:1. इथे पण आपल्याला 2:1च रेशो दिलाय ना? Yes. ओके, करंट रेशो इथे 2:1च दिलाय. ठीक आहे, 2:1 हा सध्याचा करंट रेशो आहे. आता पुढे पहा काय म्हटलंय. ड्युरिंग द फायनान्शियल इयर 21-22, दिस इज द रेशो, करंट रेशो. As per your professional experience, you're an expert. Which of the following suggestion would improve or reduce or not change the current ratio in future, assuming other things remaining the same? बरं, काहीतरी चेंज होणार आहे नेक्स्ट फायनान्शियल इयर, म्हणजे हे सगळे खाली त्यांनी हे दिलेत. त्यापैकी तुम्हाला काय वाटतं, कुठल्या पॉइंटमुळे करंट रेशो वाढेल किंवा कुठल्या सजेशनमुळे करंट रेशो कमी होईल किंवा कुठल्या सजेशनचा काही इम्पॅक्ट होणार नाही करंट रेशोवर? तर हे तुम्हाला क्लासिफिकेशन करायचंय. पहिल्यांदा पहा काय म्हटलंय रे, रिअलायझेशन ऑफ पार्ट ऑफ द अनप्रोडक्टिव्ह मशिनरी इव्हन ॲट अ मायनर लॉस. बरं, मला सांगा काय म्हटलंय, अनप्रोडक्टिव्ह मशिनरी काय केली इथे? अरे काय केली? सेल केली ना? अरे काय केली? सेल केली का? Yes, sir. ओके, लेट सी, जर सेल केली अनप्रोडक्टिव्ह मशिनरी तर त्याचा इम्पॅक्ट करंट रेशोवर काय होतो ते आपण पाहूयात. ठीक आहे, आता पहा. समजा हिअर आय एम अज्युमिंग व्हॉट द व्हॅल्यू ऑफ करंट ॲसेट. आय एम जस्ट अज्युमिंग इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनिट, द व्हॅल्यू ऑफ करंट ॲसेट लेट से इज 50,000. मग करंट लायबिलिटीची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 25,000 ना? Yes, sir. कीपिंग इन टू माइंड द प्रोपोर्शन. बरोबर ना? बरोबर ना? बरं, मला सांगा मशिनरी जर सेल केली तर काय मिळणार आहे आपल्याला? कॅश. कॅश मिळाली. समजा कॅश 10,000 कॅश मिळाली. मग आता कॅशची व्हॅल्यू, आता करंट ॲसेटची व्हॅल्यू किती असेल? 60,000 ना? ओके, आणि मला सांगा करंट लायबिलिटीच्या व्हॅल्यू मध्ये काय फरक पडेल? नो. नो ना? विल बी देअर एनी चेंज? नो ना? बरोबर ना? There will be no change. Now do one thing. Divide 60,000 by 25,000 and tell me what is the answer? What is the answer? 2.4. 2.4 is to 1 na? Yes, Okay, sir. now you tell me, has it improved current ratio or is there no change or has it reduced current ratio? Improve. Improved. So Improved. you tell me as a financial expert, to improve the current ratio, would you recommend the management to sell obsolete machinery, to sell unproductive machinery? Yes. Yes, sir. Very good, very Yes. good. That Yes, is what sir. expected. Now see, look here. Look here. See, point 1, it will improve the current ratio, right now? Yes. Yes. Okay, agree na with the result? Yes. Now second, allowing additional discounts on trade receivables. What is given here? Now you are giving additional discounts to whom? Trade receivable. Trade receivables. Now the same example I'll carry forward here. Okay, the value of current what? Asset. The value. Okay, current asset is 50,000 and the value of current liability is 25,000. Now the trade receivable is a part of what?
is a part of current asset or current liability? Current asset. Current asset. Asset. Let's say in that 50,000 the value of trade receivables let's say is 10,000. किती आहे? Assume करा किती value आहे? 10,000. बरं. 10,000. No, you are supposed to collect 10,000 from trade receivables ना? अरे बरोबर ना? 10,000 तुम्हाला त्यांच्या डेटर्स कडून 10,000 तुम्ही कलेक्ट करणार ना? Yes. Yes, sir. Okay, but here what is your suggestion? You are suggesting to give additional discount ना? Yes. Yes, sir. Okay, now let's say you have suggested to give a discount of rupees 2,000. मग मला सांगा तुम्ही किती पैसे कलेक्ट करणार? 8,000 कलेक्ट 8,000. करणार ना? मग ह्या 8,000. केस मध्ये तुमच्या करंट ऍसेटची व्हॅल्यू किती असेल आता? 48,000 ना? बिकॉज ऑफ डिस्काउंट. Yes, sir. And there will be no Yes, change sir. in the balance of current liability. Right? Right na? Yes, sir. Now calculate Yes, here. Now calculate here current ratio. 1.92. 1.92 is to 1 na? Yes, sir. Okay, has it improved current ratio or reduced? Reduced. Reduce. Then you tell me, will you suggest that give additional discount to your debtors to improve No. current No. ratio? No. No, sir. No. So because it is not improving current ratio, in fact it is reducing current Reducing. ratio, right? Yes, Na? sir. So do not Yes, give sir. this suggestion. Do not give this suggestion. See, look here, reduced answer, right? Understood na? Yes, sir. Very Yes, good. sir. Now next suggestion. Let's see what suggestion you want to give to your management. Settlement of outstanding claims. You are saying what? Settle what? Hello? Outstanding claim. So let's say you are saying a settlement of outstanding claims. Huh? Outstanding claims. Now, what is your this is the current position. Huh? We are assuming what this is the current position. Now you want to settle the outstanding claims. Let's say the value of outstanding claim is 5,000. किती value आहे रे? 5,000. 5,000 आहे बरोबर ना? 5,000 मला सांगा आता 5,000 जर क्लेम बॅलन्स आहे, क्लेम किती आपला 5,000 आहे, तर आपल्याला पैसे किती द्यावे लागतील? 5,000च द्यावे लागतील ना? Yes, sir. अरे ऐका, सेटल अकाउंट आउटस्टँडिंग क्लेम किती 5,000 आहे समजा, किंवा आउटस्टँडिंग डेट आहेत 5,000 चे. हे 5,000 जर तुम्हाला पे करायचे असतील तर तुम्हाला कॅशच द्यावी लागेल ना 5,000 ची. Yes, sir. Yes, म्हणजे sir. मग मला सांगा इथे करंट असेटचा बॅलन्स किती येईल आता? 45,000 येणार आहे. Yes, sir. 5,000 कमी होणार ना कॅश मधून, आणि 25,000 Yes, sir. 5,000 दिले आपण, मग करंट लायबिलिटीचा बॅलन्स किती येईल? 20,000 ना? अरे येईल की नाही? Yes, sir. Yes, sir. Now here calculate the current ratio. Divide current asset by current liability. 2.25. 2.25. Okay, now you tell me, has it improved Yes. current ratio? Yes, sir. Then see, look here, look the answer. Look the answer. It has improved. Current ratio is improved. Why is it improved? So you can suggest this, that your outstanding claim, you clear your outstanding claim. You can suggest management, you clear your outstanding claim, your current ratio will improve. Improved na? Yes. Yes, sir. Okay. Now to Sir. avail overdraft facility at concessional rate with the bank. What is the suggestion? You are saying to avail overdraft facility to what? At concessional rate with the bank. That is your suggestion. Let's see whether it is improving current ratio or not. Let's see. This is the data, 50,000, 25,000, right? Now, what is your suggestion? You are suggesting that why don't you have the overdraft facility at cheaper rate from the bank? That is your suggestion na, to improve current ratio. Hello? अरे बाळांनो, बोला ना, काहीतरी बोला. काय तुमचं, तुम्ही, आपण अजून काय करतोय की तुम्हाला सांगितलं, विचारलंय काय? तुम्हाला सजेस्ट करायचंय ना, तुम्ही एक्सपर्ट आहात, तुम्ही एक्सपिरियन्स पर्सन आहात, तुम्ही एक्सपर्ट आहात, तुम्हाला हे सजेशन द्यायचंय. काय सजेशन द्यायचंय तुम्हाला? की तुम्ही मॅनेजमेंटने एक काम करावं, किंवा तुम्ही ओनरला सांगताय तुम्ही ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी घ्या ना बँकेकडून. म्हणजे तुम्ही ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी घेतली तर काय होईल ते आपल्याला पाहिजे, बरोबर ना? Yes, sir. ओके, बरं बरं सांगा, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी घेतली आपण 5,000 रुपयाची, तर मग मला सांगा कॅश Yes. बॅलन्स वाढेल की नाही वाढणार? One. वाढणार. ओके, ओव्हरड्राफ्ट कितीचं घेतलाय तुम्ही? 5,000चं. हे भविष्यात पे करायला लागतील ना आपल्याला? Yes, sir. Okay, due to addition of 5,000 in the cash, now the new balance of current asset will be 55,000, Yes, sir. and due to overdraft facility from the bank, new balance of current liability will be 30,000 na? 30,000. Now calculate the current Yes, ratio. Divide the current asset by current liability. 1.83. 1.830. Is it improving current ratio?
In fact, it No. is reducing, na? So will you Yes. suggest the management or the owner, why don't you avail the order facility? Will you give the suggestion? No, sir. No. No, because it is reducing. Reducing. Understood, na? Yes, sir. Okay, good. Now, next is to pay off trade payables before the maturity. To pay trade payables before the maturity is the next suggestion. Fifth, let's see its impact. Let's see its impact on the current ratio. So this is the data again. This is the data again. Uh, okay, now here, what is your suggestion? You are suggesting the management, why don't you pay your debts in time, before time, not in time, in fact before time. Let's say you are buying goods from the creditors. Let's say that amount is five. Let's say that amount is 10,000, and you have got the period of 2 months to make to discharge that debt. And here you are suggesting you do one thing: pay your debts before the time. It will improve your credit worthiness. You will gain the trust of your suppliers. Next time supplier will not hesitate to sell you goods on credit. Are you understanding? दॅट इज व्हॉट यू आर सजेस्टिंग टू युअर मॅनेजमेंट. मी काय म्हटलं, तुम्ही सजेस्ट करणार आहात तुमच्या मॅनेजमेंटला, वाय डोंट यू पे dates before time, not on time, before the time pay the dates. You have got the 2 months credit now, but I'll suggest you make payment in 1 month. It you will gain, you will earn suppliers or creditors trust. It will improve your credit worthiness in the market. So I am suggesting you pay the debts in time, before time. Your current ratio will improve. Let's see whether it is improving or not. बरं, मला सांगा, डेटची अमाऊंट आहे ₹8,000. तर आपण जर 8,000 जर पे केले तर न्यू बॅलन्स काय असणार आहे? न्यू बॅलन्स काय असणार आहे करंट लायबिलिटीचा? 17,000. 17,000. ओके, बरं 8,000 जर पेड केले तर कॅश 8,000 नी कमी होईल ना? Yes. Yes. म्हणजे करंट असेटचा बॅलन्स पण कमी होणार आहे. इट विल बी नाव 42,000 ना? 8,000. Okay, now calculate here current ratio. Divide the current asset by current liability. 2.47:1 ना? Yes, sir. Yes, sir. हा, मग हे सजेशन चांगलं आहे की वाईट आहे? इज इट इम्प्रूव्हिंग करंट रेशो? चांगलं आहे सर. हा. It will not only improve your current ratio, but you will earn your supplier's confidence on you. हा, ठीक आहे. आता नेक्स्ट पाहूया. तू नेक्स्ट पाहूया. टू हा, मला नाही कळलं कुठला पॉइंट बेटा? हा आत्ताचा पॉइंट. ओके, टू पे अप ट्रेड पेबल्स बिफोर द मॅच्युरिटी. तर नीट ऐक बाळा, तुझ्या करंट असेटचा बॅलन्स आहे 50,000, तुझ्या करंट लायबिलिटीचा बॅलन्स आहे 25,000. तुझं सजेशन असं आहे की जे तुमचे ट्रेड पेबल्स आहेत, म्हणजे संडेड क्रेडिटर्स आहेत, त्याचं पेमेंट तुम्ही ऑन डेट न करता मॅच्युरिटीच्या अगोदरच करा. म्हणजे समज तुला 2 महिन्यानंतर पेमेंट करायचं आहे, पण तू सजेस्ट करते मॅनेजमेंटला की तुम्ही 2 महिन्याची वाट कशाला पाहता, 2 महिन्याच्या अगोदरच पेमेंट करा. आणि समजा तू ते 8,000चं पेमेंट त्यांना केलं, मग आता 25,000 8,000 तू पेड केले, म्हणजे तुझी करंट लायबिलिटी आता किती? फक्त 17,000 आहे, बरोबर ना? हो. आणि 50 ते जे 8,000 तू पेड केले ती कॅश पेड केली, आणि कॅश इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट. म्हणजे करंट असेट मधून कॅश 8,000 कमी होणार आहे. म्हणजे न्यू करंट असेटची व्हॅल्यू किती आहे? 42,000, बरोबर? हो. मग त्या 42,000 ला जर तू 17,000 ने डिवाइड केलं, म्हणजे करंट असेटला करंट लायबिलिटी डिवाइड केलं, तर तुला करंट रेशो मिळेल 2.47:1. म्हणजे पहिला करंट रेशो होता 2:1, आता तो इम्प्रूव्ह झाला 2.47:1, बरोबर ना? हो. बरोबर की नाही मला सांग? हो सर. व्हेरी गुड. मग मला सांग, हे सजेशन तू मॅनेजमेंटला देणार का की तुम्ही तुमचे पेबल, तुमचे ट्रेड पेबल्स टाइमवर न देता टाइमच्या अगोदरच द्या टू इम्प्रूव्ह युअर करंट रेशो? देणार का सजेशन तू हे? व्हेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज टू मेक स्पॉट परचेसेस ऑफ सीजनल स्टॉक्स इन द कॉम्पिटेटिव्ह मार्केट. अच्छा, तुम्ही सजेस्ट काय करताय की तुम्ही स्पॉट परचेस करा सीजनल स्टॉक्स कॉम्पिटेटिव्ह मार्केटमध्ये. पाहूया हॅलो हे सजेस्ट. हॅलो, येस. सर ऐका ना, ते 8,000 आपण जे घेतलेत ना टू मॅच्युरिटी ट्रेड पेबलचे, ते आपण अज्युम केलेत की त्यांनी सांगितले होते तेवढे बेटा, आपण 8,000? अज्युम करतोय रे बेटा. अरे तुला हे बघ, मी परत लक्षात घे. प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलंय? 2:1 आहे. इथे म्हणतात काय, ऍज पर युअर प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स ऑर एक्सपर्टीज विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इम्प्रूव्ह और रिड्यूस और नॉट चेंज. तर काही गोष्टीमुळे, कुठल्या गोष्टीमुळे इम्प्रूव्ह होणारे करंट रेशो ते आपण सांगितलं.
कुठले सजेशन दिले ते रेशो हा रिड्यूस होईल ते आपण आतापर्यंत पाहिलंय. आणि एक कॅटेगरी अजून आहे की नॉट चेंज, करंट रेशो बदलणार नाही. ते कुठले सजेशनमुळे इम्प्रूव्ह होईल आणि कुठल्या सजेशनमुळे रिड्यूस होईल करंट रेशो, हे आपल्याला सांगायचंय. त्यासाठी काही गोष्टी आपण अज्युम करतोय, कळलं का? ओके. ठीक आहे. आता 6 नंबर आहे, टू मेक स्पॉट परचेसेस ऑफ सीजनल स्टॉक्स इन द कॉम्पिटेटिव्ह मार्केट. तुम्हाला स्पॉट परचेसेस करायचे. तुम्हाला हे सजेशन, ह्या सजेशनमुळे पाहूयात करंट रेशोवर काय फरक पडतोय. ठीक आहे. सेम एक्झाम्पल, सध्या आपला रेशो 2:1 आहे करंट रेशो, ह्याच आपल्या फिगर्स आहेत. अच्छा, तुम्ही स्पॉट परचेस केली, एक तर स्पॉट परचेस कॅश मध्ये करसाल किंवा क्रेडिट मध्ये करसाल आहे? हो सर. बरं, समजा चला स्पॉट परचेस आपण एक अजून करूयात. क्रेडिट मध्ये तुम्ही स्पॉट परचेस केलं, क्रेडिटवर कसं केलंय? क्रेडिटवर समजा 5,000 स्पॉट परचेसची व्हॅल्यू आहे. मग मला सांगा, जर 5,000 तुम्ही क्रेडिटवर परचेस केलंय तर तुमची करंट लायबिलिटी बॅलन्स 25,000 होता पहिल्यांदा. 5,000 अजून गुड्स तुम्ही क्रेडिटवर परचेस केलेत तर करंट लायबिलिटी बॅलन्स किती होईल? 30,000 होईल ना? येस सर. ओके. आता तुम्ही गुड्स परचेस केले, त्या अर्थ स्टॉक तुमचा वाढणार आहे, कमी होणार आहे? वाढणार आहे. अच्छा, स्टॉक कितीने वाढेल? 5,000नीच वाढणार ना? येस सर. म्हणजे करंट ऍसेट कितीने वाढणार? 55,000नीच वाढणार ना? येस सर. बरं, ह्या केसमध्ये पहा काय रेशो आला. आता मी दोन केस घेतोय. 1.83. 1.83. पण इथे आपण परचेस कसं केलंय रे? क्रेडिट. क्रेडिटवर केलंय. म्हणजे क्रेडिटवर जर परचेस केलं तर काय होणार आहे? रिड्यूस. रिड्यूस होणार आहे ना? रिड्यूस होणार आहे ना? पण तुम्ही स्पॉट परचेस जी केली ना रे, ती कॅश मध्ये केली. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, स्पॉट परचेस आहे ना, ती कॅश मध्ये केलेली आहे. बरं, मला सांगा, कॅश मध्ये जर परचेस केली तर करंट लायबिलिटीच्या बॅलन्स मध्ये काय फरक पडेल का रे? नो सर. नाही ना पडणार? नो सर. बरं, आपल्याकडे करंट असेट किती टोटल? 50,000. 50,000. बरोबर ना? त्या समजा तुम्ही कॅश परचेस केली तर 50,000 मधून 5,000 कॅशचे गेले की नाही? हो म्हणजे आता करंट असेट किती आपल्याकडे? 45,000 आहेत. बरोबर? हो तर मला सांगा, त्याच वेळेस तुम्हाला स्टॉक मिळाला ना 5,000चा, हो सर. म्हणजे परत करंट असेटचा बॅलन्स किती झाला? 50,000. Yes, sir. 50,000. मग मला सांगा तुमच्या करंट रेशो मध्ये काय चेंज येईल का रे? नो चेंज. नो चेंज. अरे बरोबर ना? No. स्पॉट परचेस Yes, sir. पहा, नो चेंज. काय आहे? नो चेंज आहे. अरे बरोबर का? येस सर. ओके. नाव 7 and 8. 7 काय पहा, परचेस ऑफ न्यू मशिनरी Yes, ऑन sir. डिफर्ड पेमेंट सिस्टीम, इन्स्टॉलमेंट्स बिंग पेड क्वार्टरली. अच्छा, आता इथे पहा, तुम्ही परचेस काय केली? मशीनरी. मशिनरी केली. बरोबर ना? आणि कुठल्या स्कीमवर केली? इन्स्टॉलमेंट ना? येस सर. बरं, इन्स्टॉलमेंट तुम्ही देणार आहात. याचा अर्थ लॉंग टर्म इन्स्टॉलमेंट लॉंग टर्म असतात, शॉर्ट टर्म असतात शक्यतो? लॉंग टर्म. गाडी जेव्हा परचेस करतो लॉंग टर्मच हप्ते असतात ना? हो. बरं, पण sir. आपल्याला इन्स्टॉलमेंट मात्र द्यायचेत नाही इथे. येस सर. म्हणजे कॅशचा बॅलन्स काय होणार आहे? कमी होणार. मग कॅश कमी होणार आहे म्हणजे करंट असेटची व्हॅल्यू कमी होणार आहे, पण करंट लायबिलिटीच्या बॅलन्स मध्ये काय फरक पडणार आहे का? नो सर. मग मला No. सांगा ह्यामुळे काय होईल? रिड्यूस होईल ना करंट रेशो? येस सर. ओके. ऍक्वायझेशन ऑफ क्वालिटी मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट. ऍक्वायझेशन ऑफ क्वालिटी, स्पेलिंग चुकली त्यांची. ऍक्वायझेशन ऑफ क्वालिटी मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट म्हणजे काय? तुम्ही मटेरियल परचेस करताय, क्वालिटी मटेरियल परचेस करताय, पण कसं करताय? कॅश मध्ये का ऑन अकाउंट आहे, क्रेडिटवर आहे? On क्रेडिट. account. ऑन क्रेडिट ना? येस म्हणजे सर. समजा तुम्ही 5,000चं मटेरियल परचेस केलं, तर मला सांगा ह्या केसमध्ये तुमची लायबिलिटी पण 5,000 वाढणार ना? अरे हा Yes, sir. ओके. सो न्यू करंट असेट इज 55,000. नाउ व्हॉट इज द रेशियो? 1.83 ना? येस सर. इम्प्रूव्ह रिड्युसिंग. रिड्यूसिंग. नाउ सी, नंबर 7 इज ऑल्सो रिड्युसिंग आणि नंबर 8 इज ऑल्सो रिड्युसिंग. मग आता तुम्हाला हे शिकवण्याचं कारण काय? ह्या प्रॉब्लेम मधून तुम्ही काय शिकलात की कुठल्या सजेशन्समुळे करंट रेशो इम्प्रूव्ह होऊ शकतो, कुठल्या सजेशन्समुळे करंट रेशो रिड्यूस होऊ शकतो, आणि कुठल्याही सजेशन्समुळे करंट रेशो काही फरक पडणार नाही. हे कळलं तुम्हाला? हो सर. ओके, गुड. Yes, sir. आणि तो डिसिजन मेकिंगचा पार्ट होता खरं तर. सर इन द 6th वन आपण कॅशची सिच्युएशन अज्युम केली का? कुठलं आहे बेटा? हे नॉट चेंज वन सर. बेटा इथे बघ, इथे काय परचेस केलंय 6 मध्ये मला सांग. मशिनरी परचेस केली.
येस ओके, पेमेंट कसं करायचंय? इन्स्टॉलमेंट मध्ये करायचंय. सर सीझनल स्टॉक वाला. अच्छा, नंबर 6 का? हा, स्पॉट परचेस. स्पॉट परचेस नेहमी कॅश परचेस असतात सीजनल स्टॉक. ओके सर. पण म्हणून मी तुम्हाला आधी क्रेडिट दाखवलं आणि त्यानंतर कॅश दाखवलं. ठीक आहे. ओके, इलिस्ट्रेशन 3. From the following accounting data relating to the financial year 21-22 under different situation of trading concerns. So there are 3 situations: situation A, situation B and situation C. Calculate gross profit ratio. कुठला रेशो काढायचा आपल्याला? Gross profit Okay, ratio. what is the formula of gross profit ratio? What is the formula? Gross profit upon net sale. Okay, gross profit upon net sale into what? 100 ना? 100, sir. बरोबर ना रे? हो. Okay, gross profit is equal to gross profit divided by net sale into 100. This is the formula. बरोबर ना? Okay, बरोबर ना? Yes, sir. Okay, gross profit दिलं नसेल तर कसं कॅल्क्युलेट करणार? नेट सेल मायनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. Now let's discuss the problem here. Problems. हे समजतं ना तुम्हाला? डोक्यावरून नाही चाललं? नाही सर. समजतंय, sir. ओके, Yes, बरं. sir. सिच्युएशन ए मध्ये आपल्याला ओपनिंग स्टॉक दिलाय, बरोबर? नाही, 31 मार्च 2021 हा ओपनिंग स्टॉक आहे आणि हा जो आहे 16,980 हा क्लोजिंग स्टॉक येणार आहे. हो, sir. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट दिलाय आपल्याला 1,63,280. Yes, sir. ओके, ही कुठली फिगर आहे रे? 249920 244920. Sales, sir. कॉस्ट ऑफ सेल्स आहे ना ती. हम्म. म्हणजे जे सेल केलंय त्याची कॉस्ट प्राइस आहे. सेल काय केलंय? गुड्स ना. Goods. म्हणजे कॉस्ट ऑफ सेल्स म्हणजेच काय? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना. Yes, sir. येस सर. बरोबर की नाही? कॉस्ट ऑफ सेल म्हणजेच कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स आहे. बरं, मग मला सांगा, आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट माहिती आहे, आपल्याला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माहिती आहे. आपला फॉर्म्युला काय आहे मला सांगा? व्हॉट इज द फॉर्म्युला? Gross profit equals to ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल ना. समजून घ्या. बरं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कम्प्युट करण्यासाठी वी शुड नो ग्रॉस प्रॉफिट अँड नेट सेल. बरोबर की नाही? Yes, sir. बरं, मग मला इथे सांगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी प्रॉब्लेम मध्ये दिलाय. Yes. ओके, नेट सेल दिलाय का प्रॉब्लेम मध्ये? नाही. नाही, मग No. नेट सेल कॅल्क्युलेट करावं लागेल ना. हो, sir. येस सर. कसं करणार? Yes, इकडे sir. पहा, ग्रॉस प्रॉफिटचा फॉर्म्युला पहा खाली. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल मायनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. म्हणजे जे मायनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आहे ते ग्रॉस प्रॉफिट मध्ये जर आपण ऍड केलं तर आपल्याला काय मिळेल? नेट Net sales. नेट सेल्स. व्हेरी गुड. आता खाली सोल्युशन पहा सिच्युएशन ए चं. इथे पहा, नेट सेल इज इक्वल टू व्हॉट? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ सेल्स म्हणजेच कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड. ठीक आहे? Yes. येस सर. ओके, Yes, sir. व्हॉट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स? 244,920. ग्रॉस प्रॉफिट इज 163,280. बरोबर ना? येस सर. So here net sale figure is 4,08,200. Now you know the formula of gross profit ratio. Gross profit upon net sale into 100. So put the figures, calculate the gross profit. What is the gross profit? 40%. So here out of total sale, gross profit is 40%. Gross profit is 40%. 40%. So what is remaining 60%? Cost of goods sold ना? येस सर. Remaining 60% is cost of goods sold. केलं calculate आपण gross profit? Simple होतं. हो, sir. Oh, just make sure the answer is correct. Divide 1,60,280 by 4,08,200 and multiply it by 100. Just make sure the answer is correct. बरोबर आहे आन्सर? Is it the correct answer? Yes, sir. Very good. बरोबर आहे ना आन्सर? Yes, sir. Okay, now situation B. Now we have got situation B. We have to again calculate the gross profit ratio. The ratio data is different. Okay, again tell me, what is the formula of gross profit ratio? What is the formula? Gross profit upon What? net sale. Gross profit divided So- by net so- sales into Very good. So to calculate gross profit ratio, first thing is very clear. We should know gross profit figure, then we should know net sales figure, right now? Yes, Yes. sir. Okay, the first thing given in the problem, credit turnover. What is it, right? Is it a credit part of sale? Credit turnover. Yes, sir. Just a minute, I am getting a call. Hello. नाही लेक्चर घेते करून. ऐक ना, कॉलेज मी ते सुप्रियाला पाठवली माझी प्रिंटआउट. तर तेवढं तिला प्रिंटआउट काढून, तू जर कॉलेजमध्ये असशील तर तिच्याकडून प्रिंटआउट काढून घेऊन तेवढं सबमिट करशील भोसलेकडे?
अरे ते व्हॉट्सअप पहा ना आपला, व्हॉट्सअपवर बघ मेसेज आलाय मॅडमचा. बरं ठीक आहे, मी लेक्चरमध्ये आहे, तेवढं तू पाहा तू आणि तेवढं प्लीज करून घे. ठेवू का? येणार लेक्चर संपलं घेणार. ओके, व्हॉट इज द सेकंड थिंग हियर? प्रोडक्टिव्ह एक्सपेन्स ना? Yes, sir. Hello? Yes, sir. So productive expense means what, right? Direct cost, direct expenses, right? Na? Yes, sir. Okay, and we consider this cost where in trading account, productive expenses, right? Right, ka? Yes, sir. Okay, next, what is next? Cost of goods sold. Next is cost of goods sold. Okay. Next is unproductive expenses. Unproductive expenses कुठे जातात रे? P&L. हा? प्रॉफिट लॉस Profit ना? and loss account. ओके, प्रॉफिट लॉसला अनप्रोडक्टिव्ह एक्सपेन्सेस. अनप्रोडक्टिव्ह एक्सपेन्सेस प्रॉफिट लॉस जातात. सेलिंग फॉर कॅश हा कुठला काय सेल आहे? Cash Cash कॅश sale. सेल. ओके, रिटर्न्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर किती आहेत? It अच्छा, रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर म्हणजे काय? ज्याला आपण क्रेडिटवर सेल sells केलंय, in. ज्याला आपण Sales क्रेडिटवर सेल केलंय त्यांनी गुड्स रिटर्न केलेत ना? Yes, गुड्स sir. रिटर्न बाय डेटर्स ना? तोच आहे ना, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्सच नाही? Yes, sir. ओके, चला पहिली गोष्ट क्लिअर. आपल्याला पहिल्यांदा काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? इथे नेट सेल कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बरोबर ना? हॅलो, Yes, sir. नेट सेल कसं कॅल्क्युलेट करणार? पहिल्यांदा क्रेडिट टर्नओव्हर प्लस कॅश टर्नओव्हर आणि त्यातून मायनस काय करणार आपण? रिटर्न्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ना? Returns from credit customers. नक्की ना? अरे हा की नाही? इथे पाहता, इथे पहा, Yes, sir. क्रेडिट टर्नओव्हर. नेट सेल काढायचं आहे ना आपण. नेट सेल म्हणजे काय? कॅश मध्ये किती सेल केला प्लस क्रेडिटवर किती सेल केला मायनस कॅश सेल गुड्स किती रिटर्न आलेत आणि क्रेडिट सेल गुड्स किती रिटर्न आले ते मायनस करायचे ना? Yes, sir. Now look here, Yes, sir. credit turnover plus selling for cash and minus return from credit customer. So the credit turnover figure is here, selling for cash figure is here, and you can see here the goods returned by debtors or goods returned by credit customers are deducted, and final value of net sale is 6,37,946. बरोबर? Yes, sir. So Yes, see, as sir. per the formula, we know the figure of net sale, but the figure of gross profit is not mentioned in the problem. So we need to calculate the figure of gross profit. बरं मला सांगा, आता ग्रॉस प्रॉफिट कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण? सेल्स मायनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना? Yes, Yes, sir. ओके, सेल्स आत्ताच आपण कॅल्क्युलेट केलाय. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉब्लेम मध्ये दिलाय ना? दिलाय Yes. का? तर काय करायचंय? सेल मधून कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काय करायचं? सॉरी, नेट सेल मधून कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मायनस करायचंय. पहा, त्यांनी ते केलंय का चेक करू आपण. केलंय तेच? नेट सेल मधून कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मायनस केली. Yes, sir. Yes. Gross profit is 318,973. Now just put the figures in the formula, you will get and then compute it, simplify the data, you will get the gross profit ratio. Is it the correct answer? Yes, sir. बरोबर answer? हो. Very good. Now situation, third situation. थर्ड सिच्युएशन मध्ये काय पाहूयात आपण? थर्ड सिच्युएशन मध्ये सगळ्यात अगोदर कुठली फिगर आहे? 31 मार्च 2022 आहे ना? आणि खाली कुठली आहे? 31 मार्च 2021 आहे. म्हणजे हा कुठला स्टॉक आहे? हा क्लोजिंग स्टॉक आहे. आणि हा कुठला स्टॉक आहे? 19,540 Opening stock. ओपनिंग स्टॉक आहे. अच्छा, पॉवर अँड लाईट. Opening. पॉवर अँड लाईट कुठे दाखवतो आपण? ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला ना? Yes, sir. ओके, Yes. त्यानंतर सेल्स आहे, कॅश अँड क्रेडिट आहे. हा टोटल सेल्स आहे ना, कॅश अँड क्रेडिट 499,570. Yes. बरोबर ना? अरे बरोबर Yes, का? sir. ओके, त्यानंतर नेट परचेसेस. नेट परचेसेस आपण कुठे दाखवतो? डेबिट साईडला ना, ट्रेडिंग अकाउंटच्या? Trading Debit. account debit side. Debit. Yes, sir. अच्छा, आता रिटर्न्स फ्रॉम ट्रेड डेटर्स म्हणजे हे सेल्स रिटर्न येणार आहे yes, 21,370. Yes, sir. बरं मला सांगा, आता नेट सेल काढण्यासाठी हे जे ट्रेड सेल्स रिटर्न आहेत ते टोटल सेल किती आहे? 499,570. यातून मायनस करायला लागतील ना टू कॅल्क्युलेट द नेट सेल्स? येस. Yes, अच्छा, sir. नाव डिडक्ट रिटर्न्स फ्रॉम ट्रेड डेटर्स फ्रॉम टोटल सेल्स 499,570. 499,570. What is the net sale figure? 4,78,200. Okay, now let's see. Situation C. Look. Situation C. Net sales. Sales cash and credit आहे. सेल्स कॅश अँड क्रेडिट आहे. त्यातून रिटर्न्स फ्रॉम ट्रेड डेटर्स मायनस केले त्यांनी आणि 478,200. राईट ना? Yes, sir. ओके, नाव वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द ग्रॉस प्रॉफिट. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे?
ग्रॉस प्रॉफिट Gross करायचं. profit. आता दोन प्रकारे करू शकता, एक तर स्टेटमेंटनी करा किंवा अकाउंट तयार करा. काय करायचं सांग मला, स्टेटमेंटनी करू का मी का अकाउंट तयार करून दाखवू तुम्हाला? एक्सक्यूज मी सर. येस. Statement. सर आपण सिच्युएशन बी मध्ये प्रोडक्टिव्ह एक्सपेन्सेस नाही घेतले. गरजच अरे गरजच नव्हतं ना बेटा. आपल्याला हे बघ, आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं होतं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट, बरोबर? ग्रॉस प्रॉफिट. Okay, now you know the figure of net sales and you also know the figure of cost of goods sold. येस सर. So from net sales, you can deduct cost of goods sold to calculate the gross profit. There is no need to consider productive expenses and unproductive expenses. ओके गरजच नाहीये. तुम्हाला कन्फ्यूज Okay. करण्यासाठी these were mentioned over there. ठीक आहे. ओके But here in हो. this situation, in situation C, do you see here anywhere the figure of cost of goods sold? In situation C, is it given? No. So you need to calculate it, na, cost of goods sold. And after Yes, sir. calculating the cost of goods sold, see, you have already calculated here the net sales. What is the net sales? 478 200. But to calculate the gross profit, you should calculate the cost of goods sold, because from this net sales figure only cost of goods sold will be deducted to calculate the gross profit, right? Now, Yes sir. now there are two options for you to calculate here gross profit. Either you can prepare trading account or you can prepare statement. तुम्हाला कसं हवंय मला सांगा, ट्रेडिंग अकाउंटनी करू आधी का स्टेटमेंटनी करू? ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, आय प्रिपेअर हिअर ट्रेडिंग अकाउंट. नाव आपल्याला एक ट्रेडिंग अकाउंट मी तयार करतो या ठिकाणी. बस सांगा, ट्रेडिंग अकाउंटला सुरुवातीला कुठला बॅलन्स दाखवायचा? ओपनिंग स्टॉक ना? Opening Yes, stock. sir. what is the opening stock? 19,000 na? 19,000. Okay, 19,540. So here 19,540. ठीक आहे. 40. ओके, त्यानंतर ही फिगर क्लोजिंग स्टॉकची फिगर कुठे जाईल? क्रेडिट साईडला ना? Yes, sir. Yes sir. So here 21,000. How much is it? 21,590 ना? Yes sir. ओके, नेक्स्ट पॉवर अँड लाईट कुठल्या साईडला? पॉवर अँड लाईट, पॉवर अँड लाईट डेबिट साईड ना ट्रेडिंग अकाउंट? Debit side trading. Yes, हा? sir. ओके, सध्या आपण काय करूया त्याला, पण पॉवर अँड लाईट नाही, डेबिटला नाही जाणार. पॉवर अँड लाईट प्रॉफिट लॉस अकाउंटला जाईल. पॉवर अँड लाईट हिअर इट विल गो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट. हे ट्रेडिंग अकाउंटला येणारच नाही. मग इग्नोर करा फिगर ही. सेल्सची फिगर ही कुठे जाईल? 499,570. अरे कुठे? Trading account credit side. ओके, 499,570 ना, बरोबर ना? येस. देन Yes. नेट परचेसेस 171,970. डेबिट साईड ना? Debit side. 171,970. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट फिगर इज व्हॉट? रिटर्न्स फ्रॉम Return क्रेडिटर्स. from creditor. अच्छा, म्हणजे हे 21,370 तर मायनस करायचे ना आपल्याला सेल्स मधून टू कॅल्क्युलेट द नेट सेल्स, बरोबर ना? Yes, हा sir. की नाही? अच्छा, आता मला सांगा टोटल ऑफ क्रेडिट किती येतं? व्हॉट इज द टोटल ऑफ क्रेडिट? इतके आहे? अरे बोला ना, मेक शुअर करा बरोबर टोटल आहे, बरोबर ना? अरे आहे की नाहीये? येस सर. ओके, इज इक्वल टू आता डेबिट साईडचे फिगर काय करतो? मायनस करतो ना आपण. कॅल्क्युलेट द ग्रॉस प्रॉफिट. डेबिट साईडचे फिगर मायनस करणार ना आपण? हॅलो, Yes, sir. एवढं वेळ नका लावू रे, पटकन सांगा. म्हणजे यातून ह्या टोटल मधून पहिल्यांदा मायनस करूयात ओपनिंग स्टॉक, देन मायनस करा नेट परचेसेस. किती ग्रॉस प्रॉफिट आहे? 3,08,280 ना? Yes, sir. ओके, 3,08,280 हा ग्रॉस प्रॉफिट आहे. म्हणजे ट्रेडिंग Yes अकाउंट आपण sir. तयार केलं. आता चेक करूया तितकाच ग्रॉस प्रॉफिट आहे का? सिच्युएशन 3 यांनी पॉवर अँड लाईटला डायरेक्ट एक्सपेन्स म्हणून ट्रीट केलं यांनी. दॅट्स वाय इथे आपलं मिसमॅच आहे. बरं, पॉवर अँड लाईट डायरेक्ट एक्सपेन्स आहे का रे? इज इट डायरेक्ट एक्सपेन्स पॉवर अँड लाईट? येस. डिपेंड आहे खरं तर. पॉवर अँड लाईट डायरेक्ट एक्सपेन्स.
डायरेक्ट एक्सपेन्स. जस्ट अ मिनिट, मी जरा रेफरन्स बुक मध्ये पाहतो. ठीक आहे. तर इथे हे डायरेक्ट एक्सपेन्स म्हणून ट्रीट केलेलं आहे. सो वी विल ऑल्सो ट्रीट इट ॲज अ डायरेक्ट एक्सपेन्स. किती बॅलन्स येतो? 21,360 ना? 21,360. ठीक आहे. सो हिअर इज इक्वल टू this figure minus this figure minus this figure minus this figure. So 286,920. 286,920 बरोबर. येस सर. पण ट्रेडिंग अकाउंट तयार करायचं नाही. तुम्ही काय तयार करायचंय? स्टेटमेंट तयार करायचंय. तुम्हाला स्टेटमेंट शिकवलंय मी. इथे 5 स्टेटमेंट दिलंय मी. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड काय स्टेटमेंट आहे? पहिल्यांदा काय ऍड करायचंय? ओपनिंग स्टॉक घ्यायचं. ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक मध्ये नेट परचेसेस. त्यानंतर काय ऍड करायचंय? डिरेक्ट डायरेक्ट Direct वेजेस. wages. देन डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आणि देन काय? मायनस Closing Closing क्लोजिंग stock. स्टॉक. Minus closing. closing stock. आता इथे पहा ह्यांच्या स्टेटमेंट मध्ये त्यांनी काय केलंय. सी हिअर ओपनिंग स्टॉक, देन ऍड नेट परचेसेस, देन डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आर ऍडेड and then closing stock is deducted. Yes. That is what cost of goods sold, 191 to 80. After calculating the cost of goods sold, just from the net sales deduct the cost of goods sold, you will get the gross profit. ट्रेडिंग अकाउंट तयार करायचं नाही. फर्स्ट आयडेंटिफाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन टू कॅल्क्युलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम नेट सेल्स डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक आहे. Yes, sir. बरोबर ना? हॅलो. Yes. ओके. येस सर. बरं, हे स्टेटमेंट लक्षात कसं ठेवायचं? कसं लक्षात ठेवणार स्टेटमेंट? पहिल्यांदा डेबिट साईडला जे येतं ट्रेडिंग अकाउंटच्या, एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट. एक्सेप्ट व्हॉट? ग्रॉस Gross प्रॉफिट. profit. ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला जे येतं एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट त्याची बेरीज करा. बघा बरीच बेरीज केली का? पहा बरं. ओपनिंग स्टॉक आहे, नेट परचेस, डायरेक्ट एक्सपेन्स आहे आणि डायरेक्ट वेजेस, ते पण ट्रेडिंगच्या डेबिट साईडला असतं ना. Yes, sir. एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट सगळ्यांची बेरीज करा. ठीक आहे. आणि त्यातून मायनस करायचंय. काय मायनस करायचंय? फक्त क्लोजिंग. Credit. हा, मायनस करायचे क्रेडिट साईडला सेल्स सोडून. क्रेडिट साईडला सेल्स फिगर सोडून ज्या फिगर आहेत क्रेडिट साईडला दिलेल्या त्या सगळ्या फिगर्स मायनस करायचे. तुम्हाला काय मिळेल? ऑटोमॅटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक आहे. Yes, sir. Okay, chalo. Now you know the both figures, net profit, gross profit, net sales, and here gross profit ratio is 60%. किती आहे रे? 60%. बरं मला सांगा, इथे 60% आहे सिच्युएशन सी मध्ये. सिच्युएशन बी मध्ये किती आहे? 50% आहे. सिच्युएशन ए मध्ये किती आहे? 40% आहे. नाउ इन कंपॅरिझन लेट्स से दिस 3 आर डिफरंट कंपनीज. कुठल्या कंपनीचा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बेटर आहे? ए चा 40 आहे, बी 50 आहे, सी 60 आहे. कुठल्या कंपनीचा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बेटर आहे? टेल मी. अरे बोला. हॅलो, एम आय ऑडिबल? I think company C. कंपनी सी चा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बेटर आहे का? जर 100 रुपये सेल असेल तर ए कंपनीचा ग्रॉस प्रॉफिट 40 रुपये आहे, बी चा 50 रुपये आहे, सी चा 60 रुपीज आहे. हायर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, हायर इज द प्रॉफिटेबिलिटी. राईट ना? राईट ना? येस सर. Higher the gross profit ratio, higher margin available to recover operating expenses and financial expenses. Right ना? इथे Yes, पण sir. 60 रुपये अवेलेबल आहेत टू कव्हर अदर एक्सपेन्सेस लाईक सॅलरी म्हणा. हे कव्हर करण्यासाठी इथे 60 रुपये मिळतात सी कंपनीमध्ये. 60 रुपये शिल्लक राहिलेत, पण ए मध्ये फक्त 40 राहिलेत आणि बी मध्ये फक्त 50 राहिलेत. सो हायर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, हायर इज द प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक आहे. आता 11-16 झाल्यात. अजून एक प्रॉब्लेम घेईल म्हणून थांबवायचा आपण. ठीक आहे. ओके. किंवा आता नकोच वाटलं तर. बरं मी फक्त एक्सप्लेन करतो. यू ट्राय टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. मी फक्त एक्सप्लेन करतो, तुम्ही ट्राय करा सॉल्व करण्याचा. ठीक आहे. येस सर. ओके. बोकारो लिमिटेड बरोदा प्रोवाइड्स यू द समरी ऑफ एक्सपेन्सेस अँड रिव्हेन्यू. ठीक आहे ना. डिलिव्हरी व्हॅन रनिंग चार्जेस. Just a minute, let me see what is given. Calculate the gross profit ratio and the net profit ratio and comment on the same. ठीक आहे. बरं, आता मला सांगा, आता ग्रॉस प्रॉफिट रेशो काढायचा आहे, नेट प्रॉफिट रेशो काढायचा आहे. त्यासाठी ग्रॉस प्रॉफिट रेशोचा फॉर्म्युला काय? ग्रॉस प्रॉफिट आपण नेट सेल ना.
Yes, sir. Yes. ग्रॉस प्रॉफिट आणि नेट सेल्सचे फिगर आपल्याला कुठल्या अकाउंटला मिळतात? ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट लॉस अकाउंट? ट्रेडिंग अरे अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट. नेट प्रॉफिटचा बॅलन्स कुठे मिळेल आपल्याला? प्रॉफिट लॉस Profit अकाउंट. and loss. म्हणजे तुम्हाला ह्या डेटावरून कुठले अकाउंट तयार करायचे? ट्रेडिंग अकाउंट करायचंय, बरोबर? बरोबर ना? हो सर. आणि दुसरं कुठलं करायचंय? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रॉफिट तयार अँड लॉस करायचं. अकाउंट. व्हेरी गुड. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करायचंय. व्हेरी गुड. आता इथे पाहता डिलिव्हरी व्हॅन रनिंग चार्जेस कुठे जाईल? ट्रेडिंगला का प्रॉफिट लॉसला? Profit Very loss. good. Profit loss account debit side. प्रॉफिट लॉस अकाउंट. Then stock of raw material as on 1st April. Trading account debit ट्रेडिंग side. अकाउंट. Okay. ट्रेडिंग अकाउंट. Secondary packing. Profit loss account na debit side. Yes, sir. Okay. Sale of scrap. Trading account credit ट्रेडिंग side. अकाउंट Credit क्रेडिट side. साइड. Credit side. Very good. Irrecoverable book debts. हे irrecoverable P&L. book. अरे irrecoverable book debts. हा कुठे जाईल? बॅड डेट्स आहेत ना ते? Yes, sir. पी एन ला हा जाणार. आलेत का? पहा हो आलेत सर. का? प्रॉफिट लॉस आलेत. व्हेरी गुड. देन देन किंवा आपण सॉल्व्ह करू, जाऊ दे, पटकन सॉल्व्ह करून टाकू. डिलिव्हरी व्हॅन चार्जेस कुठे म्हटलात तुम्ही? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट Profit साइड and ना? loss. Yes, sir. Okay. Is it here? Profit loss debit side? Yes. Yes. Okay. Yes. Second, what is second there? Second काय आहे? Second is okay, irrecoverable book debts. No. That is not second. It is not second. There are few more points. Okay, stock of raw Stock. material, opening stock na? Yes, sir. Trading Oh, account debit side. okay, trading account debit side. Okay, here. Huh? Next is Yes. secondary packing. Where? P&L. Profit loss account debit side, credit side. Debit. Debit side. Expenses are shown on debit side only ना? Okay. Next कुठला आहे? Next आहे Irrecoverable debt. नाही. सेल Sale ऑफ of scrap. स्क्रॅप. सेल ऑफ स्क्रॅप कुठे? Trading account debit side. नो बेटा, सेल केलाय ना. Sorry, डेबिट डॉट credit, कम्स credit, इन. credit, credit, हा, credit, डेबिट डॉट credit. कम्स इन. लक्षात ठेवा, BL Hmm. रूल. Yes, डेबिट yes, डॉट yes. कम्स इन, Credit ट्रेड side. डॉट गोज आउट. सो क्रेडिट साइड. सेल ऑफ स्क्रॅप 1900. नेक्स्ट इज इरिकवरेबल बुक डेट्स. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड P&L ना? debit. Yes. Yes. Okay. Now salaries and wages. Salary and wages 20,000. Salary goes to Debit. P&L and Profit wages and is loss. trading account debit side. ओके, पण आता हे काम करूयात. इथे आपण अजून करूयात. दोन्ही कुठे आले? Profit and loss account. ओके, ट्रेडिंग अकाउंटलाच दाखवलं या ठिकाणी. कारण खरं तर बायफर्केशन आहे. सॅलरी जाते खाली, वेजेस येतात ट्रेडिंगला, पण एकच हेड आहे. आपण एकाच ठिकाणी दाखवूया. ठीक आहे? किंवा आहे का काहीतरी प्रॉब्लेम मध्ये? एक मिनिट, काहीतरी असणार आहे. एक मिनिट. नाही, आय एम. Sir, there are both wages and salary and wages. येस. मग हे सॅलरी आणि वेजेस कुठे जाईल? हे जे आहे. Profit and loss. व्हेरी गुड. येस, युअर राईट. First day profit and loss ला. Very good. First, profit loss. Very good. And the second one in Trading here, na? account debit side. Okay, 17,400 in trading. Yes, sir. So this one. ठीक है. Okay, now raw material purchase. Trading account debit side. Okay, and turnover cash. Trading credit side. Trading credit side. So purchase here, raw material purchase, and trading and cash. Cash turnover na 1,06,900 here. Next कुठला आहे? Returns from customers. Sales returns na? Yes. Yes. Okay, so deducted it will be, okay. Deduct Here, from sales. Credit. sales Yes. credit side. Okay. Then light and power. No, sorry. Carriage on purchases. Where? Trading debit. Purchase मध्ये ऍड होईल. Carriage on purchases. Separately दाखवलं चालेल किंवा मटेरियल कॉस्ट मध्ये ऍड करून तसं केलं तरी चालेल, काय हरकत नाही. ठीक आहे? Yes. ओके. नेक्स्ट इज लाईट अँड पॉवर. लाईट अँड पॉवर. सर इथं पण दोन टाईप दिलेत बघा त्यांनी. हो, आधी लाईट पॉवर अँड लाईट दिलं होतं आणि आता लाईट अँड पॉवर. लाईट अँड पॉवर कुठे जाईल? So P&L ला जाईल light and power. व्हेरी गुड. अँड पॉवर अँड लाईट? Trading. ट्रेडिंग. मागाशी तेच कन्फ्युजन झालं आपलं. खरं तर इनडायरेक्ट एक्सपेन्स, पण ठीक आहे, बरोबर आहे. एक लॉजिक पाहिलं तर ते हे बरोबर आहे. लाईट अँड पॉवर. ठीक आहे. 19,100.
ओके, आता स्टॉक ऑफ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक कुठे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. Okay, trading account credit side. Okay, next is rent and taxes payable. P&L. P&L debt. Outstanding ना? आउटस्टँडिंग म्हणून दाखवायचे का? P&L. आउटस्टँडिंग, ठीक आहे. आउटस्टँडिंग रेंट अँड टॅक्सेस. ओके, देन हे पॉवर लाईट आपण ऑलरेडी घेतलं मला वाटतं ना. ओके, प्रायमरी पॅकिंग डेबिट ना, ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. हा. व्हेरी गुड. देन क्रेडिट सेल. सेल्स ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट. साइड. ओके, कॅरेज ऑन सेल्स. कॅरेज ऑन सेल्स आहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड ना, बरोबर ना? येस. Yes, sir. ओके, सो आता मला सांगा. हां, रिटर्न्स टू सप्लायर. परचेस रिटर्न आहेत ना, रिटर्न्स टू सप्लायर्स. येस. Yes. See, look here, return to लेस suppliers. होणार. Okay, less 261,300 is the net balance, right ना? येस. ओके, ना इथे कॅश सेल क्रेडिट सेलची टोटल, त्यातून रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर मायनस करून नेट सेल किती आता 5 लाख. बरं मला सांग कुठली फिगर अनटिक्ट आहे तिथे, अनकलर्ड आहे? 2 लाख ना ग्रॉस प्रॉफिट. अरे Yes. कळलं, अमाऊंट Yes, 2 sir. लाख ग्रॉस प्रॉफिट आहे. म्हणजे ग्रॉस प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी प्रॉफिट लॉस अकाउंट तयार केला आपण. त्यानंतर हाच ग्रॉस प्रॉफिट कुठे कॅरी फॉरवर्ड करायचा आहे. अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट्स आहे का रे, असं काय डेटामध्ये होतं का? Yes. हां, होतं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट्स आहे इथे. हां, ते इथे मी विसरलो कलर करण्यासाठी. 5,400. नाव मेक अ टोटल 2,05,400 आणि यातून डेबिट साईडचे एक्सपेन्सेस मायनस केल्यानंतर नेट प्रॉफिट किती आहे? 1 लाख ना. Yes. आता पहा, सिम्पल आहे. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल फॉर्म्युला 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट इज 40%. इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 40%, then 60% is cost of goods sold. 60% is cost of goods sold. And net profit ratio, net profit upon net sales. So it is 20%. याचा अर्थ 100 रुपये ज्यावेळेस सेल होतो तर त्या 100 रुपयामध्ये 80 रुपये खर्च आहे, बरोबर. आणि 20 रुपये काय रे, प्रॉफिट आहे. नेट प्रॉफिट. Profit. नेट प्रॉफिट हा 20 रुपये आहे, कळलं ना? Yes, sir. आणि हायर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशिओ, हायर इज द प्रॉफिटेबिलिटी, and हायर मार्जिन अवेलेबल टू कव्हर ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस अँड अदर एक्सपेन्सेस. ठीक आहे. And here, look, that is what the comment. You read the comment and see whether you are satisfied with the comment or not, or whether you want to add something in that or not. ठीक आहे, थांबवूयात. आज आपण 4 प्रॉब्लेम घेतले आपण आज. बरं, कुठला प्रॉब्लेम समजला नाही? फक्त एक मिस्टेक झाली आपल्याकडून, म्हणजे माझ्याकडून झाली, तुमच्याकडून नाही. हे लाईट अँड पॉवर, लाईट वर्ड पहिला आलाय ना रे. लाईट वर्ड पहिल्या आल्यामुळे ते इनडायरेक्ट एक्सपेन्स आहे, आणि इथे पॉवर वर्ड पहिल्यांदा आलेला आहे म्हणून तो डायरेक्ट एक्सपेन्स आहे. ठीक आहे. Yes, sir. ओके, आणि याच्या अगोदरचा जो प्रॉब्लेम होता तिथे देखील पॉवर अँड लाईटच म्हटलं होतं, बरोबर ना? मी कन्फ्युज झालो. मी ते लाईट अँड पॉवर असं ह्या अँगलने घेतलं. ते पॉवर अँड लाईट आहे, दॅट्स वाय इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. दॅट्स वाय इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अदरवाइज वी वुड हॅव इग्नोर्ड लाईट अँड पॉवर while calculating cost of goods sold. ठीक आहे. Yes, sir. ओके, गुड. चलो, 4 प्रॉब्लेम घेतले आपण आज थांबूयात. ठीक आहे. एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? एनी क्वेश्चन? No, sir. हाँ, ये सोडे. शुभम बोल बेटा. No, sir. थोडे शुभम. नो सर. ओके. कुणाला प्रॉब्लेम आला? आज आपण करंट रेशो, क्विक रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सर एक्झाम कधी आहे? आधी सिलेबस तर होऊ दे. सिलेबस होऊ दे जरा. काही डाऊट आहे कुणाला अजून? नाही ना? थांबूयात आज मग? थांबूयात. Yes, sir. ओके, स्टॉप प्रेझेंटिंग. चलो, बाय. थँक्यू सर. Thank you, sir.